Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to learn the fourth theorem, which is a set is open set if and only if its complement is closed set. Here it is stating that ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక సెట్ ఓపెన్ సెట్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి. Let us consider E is open set. Then దాని యొక్క కాంప్లిమెంట్ అనేది క్లోజ్డ్ సెట్ అవుతుంది, which is nothing but E complement is closed. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు, ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ ఇఫ్ అంటే ఇంప్లాయిస్ అండ్ ఇంప్లాయిడ్ బై. ఇఫ్ ఈ అనేది ఓపెన్ సెట్ అయితే ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అని చూపించాలి, ఈ కాంప్లిమెంట్ క్లోజ్డ్ అయితే ఈ అనేది ఓపెన్ అని చూపించాలి. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రూఫ్. సో ఫస్ట్ ఈ అనేది ఓపెన్ సెట్ అనుకుందాం ఫస్ట్ పార్ట్లో. ఓకే, లెట్ us కన్సిడర్ ఈ బి ఓపెన్ సెట్. దెన్ వీ నీడ్ టు ప్రూవ్ దట్ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సెట్ కదా. ఫస్ట్ మనం క్లోజ్డ్ సెట్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎ క్లోజ్డ్ సెట్? ఎవ్రీ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ, ఎవ్రీ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్ should be a point of E complement, right? Every limiting point of E complement should be a point of E complement in order to prove that the E complement is a closed set, right? So for this I am considering, let X be an arbitrary limiting point in E complement. ఈ కాంప్లిమెంట్లో ఎక్స్ అనేది ఒక ఆర్బిటరీ లిమిటింగ్ పాయింట్ అనుకుందాం. ఓకే, అకార్డింగ్ టు ది లిమిటింగ్ పాయింట్ డెఫినేషన్, మనకు లిమిటింగ్ పాయింట్ డెఫినేషన్ ఏంటండి? ద లిమిటింగ్ పాయింట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఎక్స్ which is nothing but NRP intersection E complement should not be equals to 5. This is the limiting point definition. According to the limiting point of definition, there exists a neighborhood of a x. There exists a neighborhood of a x such that every neighborhood contains at least one point of E complement rather than x. ఇక్కడ ఏంటి, ఎన్ఆర్పి ఇంటర్సెక్షన్ ఈ కాంప్లిమెంట్ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే ఏంటి, వీటిలో ఈ రెండిటిలో కామన్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం, రైట్? ఇఫ్ దెర్ ఆర్ నో కామన్ పాయింట్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు 5. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ కామన్ పాయింట్స్ then it should not be equals to 5. So as I said, we considered x has an arbitrary limiting point in E complement. So there are common points in neighborhood of a point x and E complement, which is nothing but this x contains this E complement points rather than x. x లో neighborhood of x లో ఓన్లీ x పాయింట్సే కాకుండా ఈ కాంప్లిమెంట్స్ యొక్క పాయింట్స్ కూడా ఉంటాయి అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, which is nothing but every point of E complement, it is stating every point of E complement, every limiting point of E complement is a point of E complement, which is nothing but E complement is a closed set, right?
ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం, ఈ అనేది ఓపెన్ సెట్ అనుకున్నాం. సో ఈ కాంప్లిమెంట్ అనేది క్లోజ్డ్ అని ప్రూవ్ చేయాలి. సో క్లోజ్డ్ సెట్ అంటే ఏంటి, ఎవ్రీ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్ షుడ్ బి ఎ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రూవ్ దట్ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్, నేను ఎక్స్ ఒక ఆర్బిటరీ పాయింట్ అని చూస్ చేసుకుంటున్నా ఈ కాంప్లిమెంట్లో. సో అకార్డింగ్ టు ది డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆర్బిటరీ లిమిటింగ్ పాయింట్, ఒక నైబర్హుడ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దట్ నైబర్హుడ్ కంటైన్స్ ద ఈ కాంప్లిమెంట్ పాయింట్స్ రాదర్ దాన్ ది ఎక్స్ పాయింట్స్. ఒక్క పాయింట్ అని ఈ కాంప్లిమెంట్కి సంబంధించింది ఉంటుంది, ఎక్సే కాకుండా దాంట్లో ఈ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఏమన్నట్టు, ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈజ్ ఎ లిమిటింగ్ పాయింట్, రైట్? సో వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ దట్ every limiting point of E complement is a point of E complement, which is nothing but E complement is closed. E is open set and E complement is closed set. And here the X is arbitrary limiting point, which is X does not belongs to interior point of E, right? So here E is closed, which is nothing but E complement is open. Just have a look at this. The second and conversely we need to prove. మనం ఇక్కడ E అనేది తీసుకున్నాం, ఈ ఓపెన్ సెట్ తీసుకున్నాం, ఈ కాంప్లిమెంట్ క్లోజ్డ్ అని ప్రూవ్ చేసాం. We have to prove that every limiting point of E complement is a point of E complement. సో X అనేది ఒక ఆర్బిటరీ లిమిటింగ్ పాయింట్ అని తీసుకున్నాం ఈ కాంప్లిమెంట్లో. సో లిమిటింగ్ పాయింట్ డెఫినేషన్ ప్రకారం ఎవ్రీ నైబర్హుడ్ ఆఫ్ X కంటైన్స్ అట్లీస్ట్ వన్ పాయింట్ ఆఫ్ E complement అదర్ దాన్ X. ద నైబర్హుడ్ ఆఫ్ X కంటైన్స్ నో పాయింట్ ఆఫ్ E. ఇక్కడ X అనేది ఈ కాంప్లిమెంట్లో తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాని నైబర్హుడ్, X అనే నైబర్హుడ్లో ఈ కాంప్లిమెంట్ యొక్క వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి, ఈ యొక్క పాయింట్స్ అనేటివి ఉండవు. ద నైబర్హుడ్ ఆఫ్ X ఈజ్ నాట్ ఎంటైర్లీ కంటైన్ ఇన్ E. ద పాయింట్ X ఈజ్ నాట్ అన్ ఇంటీరియర్ పాయింట్ ఆఫ్ E. So under this condition, E is closed and E complement is open. Every limiting point of X of E complement is a point of E complement, hence E complement is closed set. Okay? And now conversely కూడా సేమ్ ఉంటుంది అనమాట. జస్ట్ మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇంటీరియర్ పాయింట్ అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. సో కాన్వర్స్లీ అజ్యూమ్ దట్ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సెట్. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది ప్రూఫ్లో, ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్ అని ప్రూవ్ చేసాం కదా. సో నౌ కన్సిడర్ ఈ కాంప్లిమెంట్ ఈస్ క్లోజ్డ్. సో ప్రూఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్ అని క్లోజ్డ్ అని అజ్యూమ్ చేసుకోండి, ఈ అనేది ఓపెన్ సెట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ y బిలాంగ్స్ టు ఈ అని అనుకుంటున్నాను, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ y బిలాంగ్స్ టు ఈ అంటే ఏమన్నట్టు అర్థం, y డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ ఆల్ఫా కాంప్లిమెంట్, ఈ కాంప్లిమెంట్ ఆర్ రైట్. ఇక్కడ ఈ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఈ కాంప్లిమెంట్ అనేది క్లోజ్డ్ సెట్. క్లోజ్డ్ సెట్లో ఏముంటుంది, లిమిటింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది, లిమిట్ పాయింట్ ఉంటుంది. సో y అనేది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ కాంప్లిమెంట్. సో y అనేది క్లోజ్డ్ సెట్ కాదు అండ్ y కూడా లిమిటింగ్ పాయింట్ అనేది కాదు అకార్డింగ్ టు దిస్. దీని ప్రకారం మనకు అర్థమైంది y అనేది క్లోజ్డ్ సెట్ కాదు, అలాగే y అనేది లిమిటింగ్ పాయింట్ కూడా కాదు, రైట్. y బిలాంగ్స్ టు ఈ అంటే వైలో ఉన్న పాయింట్స్ వైలో ఉండే పాయింట్స్ అన్నీ ఈకి సంబంధించినవి మాత్రమే ఉంటాయి. వైలో ఈ కాంప్లిమెంట్ యొక్క వాల్యూస్ అనేటివి ఉండవు. y ఈజ్ ఎంటైర్లీ కంటైన్ ఇన్ ఈ. ఓకే, సో ఈ కాంప్లిమెంట్ అనేది లిమిటింగ్ పాయింట్ కాబట్టి దీంట్లో నైబర్హుడ్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కదా. ఈ కాంప్లిమెంట్ y does not belongs to E complement, which is nothing but this E complement contains, this y contains
some neighborhood point. Let us consider NRP only. ఓకే, దీని యొక్క నైబర్హుడ్ అనేది NRP అనుకుందాం. ఇక్కడ y డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ కాంప్లిమెంట్ అన్నారు. సో దీని యొక్క నైబర్హుడ్ పాయింట్స్లో ఈ కాంప్లిమెంట్ యొక్క వాల్యూస్ అనేటివి ఉండవు. అంటే దిస్ y ఈజ్ ఎంటైర్లీ కంటైన్ ఇన్ ఈ. సో దిస్ y కంటైన్స్ ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్. ఈ yలో ఈ యొక్క వాల్యూస్ మాత్రమే ఉంటాయి. సో విచ్ ఇస్ స్టేటింగ్ దట్ దిస్ y ఈజ్ నాట్ ఎ లిమిట్ పాయింట్. లిమిట్ పాయింట్ కాదన్నప్పుడు ఏంటి, దిస్ y కెన్ బి ఇంటీరియర్ పాయింట్ కదా, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ y ఈజ్ ఇంటీరియర్ పాయింట్, రైట్, which is nothing but the NRP is subset to E. Y is an interior point of E and the neighborhood of a point Y is subset to E, which is stating that every point of E, Y belongs to E అన్నప్పుడు Y అనేది Eలో ఒక పాయింట్. సో every point of E is interior point of E, which is stating that E is open set. E అనేది ఓపెన్ సెట్ అయింది. సో మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్లో తీసుకున్నాం ఈ కాంప్లిమెంట్ అనేది క్లోజ్డ్, అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ E ఈజ్ ఓపెన్ సెట్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ ప్రూవ్డ్ బోత్. ఫస్ట్ వీ కన్సిడర్డ్ E ఈజ్ ఓపెన్ సెట్ అండ్ వీ ప్రూవ్డ్ E ఆల్ఫా E complement is closed set, and next we considered E complement is closed set and we proved E is open set. సో ఒక్కసారి మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. అజ్యూమ్ దట్ E complement is a closed set to prove that E is an open set. That is, we have to prove that every point of E is an interior point. ఓపెన్ సెట్ యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం ఇక్కడ రాశారనమాట. సో ఇక్కడ y అనేది ఒక ఆర్బిటరీ పాయింట్ తీసుకుంటున్నారు ఈలో. అంటే y అనేది ఈకి బిలాంగ్స్ ఈకి చెందింది అయినప్పుడు y అనేది డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు ఈ కాంప్లిమెంట్. ఇక్కడ ఈ కాంప్లిమెంట్ అనేది క్లోజ్డ్ సెట్ కాబట్టి y అనేది నాట్ ఎ లిమిటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఈ కాంప్లిమెంట్. అంటే ఒక నైబర్హుడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది yలో, కానీ yలో ఈ కాంప్లిమెంట్ యొక్క వాల్యూస్ మాత్రం ఉండవు. Here you can see clearly which contains no point of E complement. The neighborhood of Y contains all points of E only. The neighborhood of Y is entirely contained in E. Y is an interior point of E. Hence, every point of E is an interior point of E. E is an open set. From the above statements, prove E is an open set if and only if E complement is closed set. I hope it's clear, and thank you for watching my videos, and please do subscribe to my channel. Thank you all.